while talking about the organizational behavior, we come to analyze three important elements. First, individual. Second, group. And then third, organization. What are they? We analyze in the context of the organizational behavior, we analyze three important elements. We want to analyze individual behavior of the individual. Then we want to analyze the behavior of the group, and finally we have to analyze the behavior of the organization, because everything is interrelated. These three important elements of the organizational behavior are interrelated or inseparable, because each one of them has the connection with each other. That's why we are studying these three important elements when we come to study the organizational behavior. Okay, so organizational behavior comprises of or consists of three important elements: behavior of the individual, behavior of the group, and behavior of organization. See here, yeah, people are slowly getting admitted into the platform. Okay, I hope that. Okay, what is the need of studying the organizational behavior? Okay, that's okay. Now, I hope that you all have understood about the organizational behavior. So it is all about the study of three important elements and their behavior. Okay, by analyzing the behavior of these three important elements in the business organization, we are able to find out whether which one highly influences one another. What is that? Whether the group influences the business organization, or the individual influences the business organization, or the organization influences the individual, or the organization influences the group of the employees in the business organization. Because the success of the business organization depends on understanding the behavior of the individual and the behavior of the group. Unless you understand the behavior of the individual and the behavior of the group of employees in the organization, definitely you cannot find out success in the business organization. Therefore, success or failure of the business organization depends on the thorough investigation of the behavior of the individual and the group as well. So you have to always analyze the behavior of the individual, because the behavior of the individual changes from time to time, or the behavior of the individual changes over time. Therefore, you need to understand the behavior of the individual and bring about some changes in the organization with respect to the behavior of the individual. Okay, similarly, the behavior of the group also differs when compared to the group of the individual, because when when an employee is there in the organization, he behaves differently in the organization. Similarly, when there is a group comprising some employees in the group, now their behavior also differs when compared to the individual behavior. Therefore, here the approach to the individual behavior, the approach of the organization to the individual behavior, and the approach of the organization to the group of employees in the business organization have to be best understood, and they have to give proper treatment towards the individual behavior and group behavior in the business organization, so that they can set up something in such a way that all the employees will be directed towards the accomplishment of the goals of the business organization. Today, the concern of the business organization is to focus on the objectives of the business organization. All the employees must be inculcated of the overall goals of the business organization, because they might have some taste and preferences. They will have some individual goals. Their individual goals should be aligned with the common goals of the business organization, so that the success of the business organization will be bright in near future. Okay, today we cannot do the work on my own. I have to follow the
directions of the higher authorities in my business organization. I need to do the work as per their guidelines. That is when what the organization will be able to see the victory in the long run. The same way, the survival of the fittest also relies only on the proper guidelines of the organization. Okay, so the importance of studying the organizational behavior is to understand the behavior of the employee. Okay, we have to do certain facilities for the employees when they are in the organization. As long as they are working in the organization, we have to understand, because employees have different issues in their practical life. So they will have they will feel stressed, they will feel still strong. Employees are coming. Wait. By analyzing all these three important elements in the organization, you can run the business organization so successfully. Okay, so you will not face any consequences at a later point of time, because right from the beginning itself you have started understanding these three important elements in the business organization. That's why everything will get properly directed and approached by the uh, fundamental behavior of the organization. So this is the introduction towards the organizational behavior. Here, success of the business organization or accomplishment of the overall goals of the business organization depends on how best you understand the organizational behavior. Okay, so you have to get to know the mindset of the employees. You have to get to know the mindset of the group of employees in the business organization, because both of which greatly influence the overall growth and development of the business organization today. So the success of the business organization is driven by the concrete efforts of the individual and group. Okay, now next, we are going to study the factors impacting the individual behavior. What is that? Factors impacting the individual behavior. Hmm? As I told you before, there are three important elements. Let us say personal factors, then environmental factors, and organizational factors. Here, we are going through the topic of factors impacting the individual behavior. So here this is subdivided into three important categories: personal factors, environmental factors, and organizational factors. These are the factors impacting the individual behavior. Okay. First of all, let us see what are the factors, what are the personal factors affecting the individual behavior. First of all, let us discuss the personal factors which are affecting the individual behavior of the business organization. Okay, biographical characteristics. Okay, so here personal characteristics such as age, gender, marital status, that are the objectives and easily obtained from personal records. Biographical characteristics are generic in nature and are inherited. Okay, so before going to understand an individual, first of all, you have to get to know the background he or she comes from. Okay, so the people are in different age groups. People are in different age group. So the we can categorize the people according to different age group. Okay, the people of the
So lower age group, people of the middle age group, and people of the upper age group, their behavior differs due to the age factor. Okay, the same way gender also, because the behavior of male gender and the behavior of feminine gender differs with respect to uh, performing in the organization, because they differently perform in the organization. Even gender also greatly influences for the organizational success. Okay, so here we want to study even the gender of the individual. Okay, then marital status. Sometimes people those who are highly committed and they are the people those who are married and they are highly committed. Similarly, people those who are unmarried will not have more commitments as compared to the people those who are married. Okay, so in this way the organization is getting impacted by the marital status of the individuals. Similarly, physical characteristics. Here, age is there. So, gender is there. We have already discussed that. Then, religion, experience, intelligence, and ability. Okay. Then, environmental factors. Here, economic factors, employment level, the employment opportunity available to individuals, the wages payable to them, then the general economic environment and the technological development affect the individual behavior to a larger extent, either directly or indirectly. See this. Uh, in the previous case, we studied the socio demographic factors of the individuals. We analyzed the socio demographic factors of the individuals that may include the age, marital status, gender, then occupation, and so on. So, these are the factors greatly impacting the individuals. Okay, so you can ask some question to an individual: why do you prefer this job? He may say that I like this job because of this reason. Some people, some gender, even when we come to the employees on the basis of the gender, woman employee will prefer some of the job, will mostly prefer some of the jobs, but the male employees will not prefer those jobs. Here, when we come to study the gender of the employees, we can categorize the gender of the employees in terms of the preference of the job. Okay, so the male employees will prefer some jobs. On the other hand, the female employees will not prefer those jobs which are being liked by the male employees. So is the case with the female employees. Understand? So here, in case of gender, employees as a whole. Say that is there. Okay, now we are discussing the economic factors. Okay, until now we have discussed the socio-demographic factors of the employees or individuals in the business organization. Furthermore, we can also discuss the economic factors of an individual. There are many economic factors of an individual. One among them is employment level. So here, people feel satisfied with the job they undertake. See this? People feel satisfied with the job they undertake. Okay, so wait, people, some people are waiting in the lobby. Want to slowly coming. See this? Before going to take up the job,
you want to see whether is it secured or not. Okay, so the employment, in case of employment level, people choose the job based upon the security. If the job is secure, then only we select the job, or we resort to the job based on the security. Okay, the same way, wages, okay, payable with respect to the job. Okay, we are very particular about the monetary benefits. What is that? We are very particular about the monetary benefits. Here we select the job only after seeing what is the salary of the job. What is that? We select or we join the organization only after seeing the monetary benefits of the job. Okay, if the monetary benefits do not satisfy you, then you will not take up the job, right? So we are very particular about the monetary benefits being associated with the job. Some jobs will attract the employees in terms of the, some jobs will invite the employees in terms of attractive salary. What is that? Similarly, there are some employment offers which will not invite the employees with the attractive salary. Therefore, they will feel fed up. Even after taking up, there is no other go. But the employees are left only with an option. Employees are forced to take up the job where the salary is very meager. Then he will not work satisfactorily. He will work without any satisfaction over the job. That is also there. Therefore, first, opportunities of the job. Sorry, there are many job opportunities available to the employees. This is one of the economic factors. Furthermore, before going to take up the job, we are very particular about the monetary benefits associated with the job. Okay, then next, wage rate. Major consideration of every employee working in any organization is his wage. I already told you. Here, we it is we decide whether or not to take the job because of the wage. Okay, if it is not commensurate and if it is not up to your satisfaction, none of the people will select the job. Okay, qualification does not matter, but here monetary benefit that has to convince you in some aspect. If the job that has the attractive wages, then only the people will do the job. Otherwise they will not do the job, they will give up the job. Then technological development. See, the advancement of the technology helps in finding the right person to the right job easily. Okay, today, once upon a time, as soon as I entered this field, what I did not have, what to say, I did not have the technology in the field of teaching. Hello. What is that? Yeah, hello? Yes. Yes, So, as sir. soon as I joined Sir, this field, actually, I'm a new joiner, sir. Today I'm joining, sir. But yes, please. MBA, that's any link regarding the attendance, sir? Yeah, that is there. You actually remain in the platform. That itself is taken as the attendance. Yes, sir. Your voice is breaking. Is it? Then I am okay. Yes, My voice is audible to all the people. I don't know what is wrong with you. Kindly check your internet connection. yes, sir. I am in office, sir, actually. Hmm. Hello. Yeah. See, wage rate. That is also, sorry, technological development. Today, if you want to if you want to remain in the organization for a long time, you have to adapt to the technology. What is that? You have to adapt to the technology. You have to adapt to the technology. Technology really matters because technology sounds well in each and every employee. Unless you are having sound knowledge on the technology, you are unfit for the job. Therefore, you have to keep learning. You have to go on learning what are the new things emerging in the organization as a result of the technological advancement or technological development. Okay, whatever comes as a result of the technological development, the same has to be
inculcated or learned by all the employees in the business organization. Undergo the training program. There is nothing wrong in you, because today, if you want to remain in the organization for a long time, what is a must? You have to learn something new in the field you have chosen. Okay, so otherwise you are outdated. Okay, don't be outdated. You have to be up to date. You have to keep yourself up to date, so that the you can survive in the job for a long time. What is that? You can survive in the job for a long time. What is survival? Survival means being in the same job for a long time. Okay, if you want to progress well in the existing job, then learn until you retire from the job, or until you resign the job from the existing, because learning is endless activity. Therefore, you have to learn. You should be desirous to learn the things that come out as a result of the technological development. Okay, so here today I'm acting as a teacher. Many new things emerged out as a result of the technology, but we as a teacher learned all that. What to do? There is no other go. We cannot skip anything out of our field. We want to learn. We are subjected to learn. So that's why I'm able to be a teacher before all of you. Technology, so learning process has become inevitable. So learning learning in technology, what will make a man gain the knowledge in the field of anything and beyond the imagination. So you need to learn, and you have to have sound technological knowledge. You have to have sound technological knowledge, because new things what come out, new things come out. All that come as a result of the technological development. Learn 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 for surviving in the organization. What is done? You have to learn for the survival for your survival. Sorry, learn for your survival. Because today, if you are not ready to learn anything, or if you are not up to date, the survival your survival is not at all your survival will be under stake. Your survival will be at stake. The same way, you cannot remain in the organization for a long time, because today many people come. They study so, so many new things. They study so many advanced things, because job market, where supply of employees are more and demand for the job is very less. Therefore, if you are the existing employees in the business organization, don't mind of learning anything new. That is very important, because technology will change your life. Technology will change your fate. Therefore, you have to learn something new as a result of the technology. The next, socio-cultural factors. Social environment of the individual includes his relationship with many family members, friends, colleagues, supervisors, and subordinates. So the behavior of other people, not with the individual, but in general, is also a part of the social environment. Today, see, while moving with all the employees in the organization, you don't be specific. Okay, be open-minded. Be openness to anything and everything, because uh, your employment life depends on the reflection of your social life. Okay, so be social with all the people. Try to help others when you are in the organization. That is that is a matter of serious concern, because today, that's why we study this emotional intelligence, social intelligence, because all of which are somewhat connected with the socio-cultural factor. The next, political factors. Political factors. See here, sometimes the
existence of the business organization depends on the political factors, because if there is if there are unstable political factors prevailing in the country, that will paralyze the organization. Even the organization will find it difficult to uh, go at a fast pace, or the rapid paced development is impossible in case the political factors are not stable in a country. Therefore, even the political factors also greatly influence the individual as well as the organization. Apart from this, there is legal environment. Rules and laws are formalized and written standards of behavior. Sometimes what dictates an employee in the organization is that a legal environment. Some rules and regulations are embedded, and they have come into existence. So while working in the organization, you have to go by rules and regulations. What is that? You have to go by rules and regulations, how to behave with other employees in the business organization, what to do and what not to do. Everything is guided. An employee is guided by the rules and regulations of the law enforcing agencies. Therefore, if you are the citizen of this country, you are an individual employee in the organization, you have to go by, or you have to abide by the norms of the legal framework. What is that? The norms of the legal framework. Then next is organizational factor. One among them is physical facilities. Okay, so today we are working. So I like this organization because of something. What is that? Because the workplace is so congenial. The atmosphere is very excellent. I like this organization because of this. What is that? The employer is very particular about the what hygiene. The employer is very particular about the cleanliness. So he treats all the employees same like his family members. Okay, he makes the arrangement for necessary facilities at the workplace, so that the employees confidence will increase over the employer. Okay, so here the relationship, the strong relationship is created between employer and employee because of the work atmosphere. So you have to bring about some changes in the existing work atmosphere, so that they will feel happy. Oh, I'm able to work in the organization. I have got the ventilation. I have got lighting facility. I have got what everything is is up to my satisfaction. So even office furnishing, then nature of the job, everything will gratify the employees. Gratify means satisfy. Everything will satisfy the employees in all the aspects. Okay, so sometimes uh, employees feel disturbed due to the noise, due to the noise level. Okay, due to the noise level. Okay, so they don't want to work in the organization because they remain in the organization. They feel irritated as and when they work in the organization because of the noise from all around the places. Okay, so that's why the people will feel fed up. They will not be able to work peacefully. They will not be productive at all because of the noise that emanates from all over the places, or from the places all over. Okay, so that is there. Sometimes due to the lack of ventilation, people will have this what to say, the people will have some complications like breathlessness. Okay, so they will find it difficult to work in the at a place where there is not any ventilation at all, or there is not adequate ventilation. The same way, at the place of work, you are forced to work along with a lot of employees. Therefore, you will find it difficult to breathe. So this will affect the
parts of your organs, I mean important organs of your body. So sometimes if you come to contact with non-communicable diseases like breathlessness or any other what you will have the symptoms of any other non-communicable diseases. Therefore, employees are very particular about, workers are very particular about the what workplace condition of the workplace. What is that condition of the workplace? That also matters, and this will disturb the peace of mind of all the employees in the business organization. Okay, you have to ensure, as an employer, you as an employer, ensure that the employees are able to work at the peaceful work atmosphere. They are given proper facilities at the workplace. That is when they will be able to work with satisfaction. I mean, what I'm trying to say is that they will feel satisfied with their job, and they will remain in the organization for a long time. What is the reason for employee turnover in the modern era? Tell me, what is the reason for the employees turnover in the modern era? See, because employee turnover indicates some people will resign the job without what they will run away from the job. They will abscond from the job. They will not they will immediately resign the job soon after joining in. What is the reason? Because they don't like the work atmosphere. They don't like the condition of the work. They don't like the what they don't like the facilities, the existing facilities that the job has. Therefore, so as an employer, you have to enhance the uh, condition of the work. You have to enhance the condition of the work till the satisfaction of the workers, or on par with the satisfaction of the worker. The next, organizational structure and design. These are concerned with the way in which different departments in the organization are set up. What is the reporting system? How the line of communication are set among different level of organization. See this here. You have to bring about certain structure in the organization. Here, sometimes the organization is a grouping activity. What is that? The work of the business organization is a grouping activity. So it should be divided into different functions. The total workload of the business organization should be divided into different functions. So on the basis of the functions, on the basis of the nature of the job, the total activities of the business organization have to be performed by the people of different specialization. Okay, so it is not an individual activity. The total work of the business organization is not an individual activity at all. It is a grouping activity. Therefore, we must divide the total workload on the basis of the nature, specialization, and then assign the job to those people, those who are well versed with it. Okay, don't assign the job to anyone against the interest of the job or against the specialization of the job. So only after getting to know whether this man is able to do the job well, only then you have to assign the job to such a person. Otherwise, don't assign the job to anyone without getting to know the field of their specialization. Okay. So it is called mall allotment of the job. What is that? It is called mall allotment of the job. Don't do anything like this. Otherwise, you cannot expect the desired result from the employees in the business organization. The next, the next leadership. So here today, leadership.
what is the leadership? Today, I am in a team. I am being guided by my leader. What is the reason of being in a team? What is the reason of getting myself under the control of a leader? Because I need to learn the quality of the leader so that I will become the leader in near future. Okay, so I cannot act as the employee at any level for a long time. Therefore, I have to. I mean, there should be some career development. There should be some career development in the organization. So today, I act as one among the employees of a team where I am guided by my leader. In the same way, in near future, I have to act as a leader. I have to guide other people by acting as a leader in the organization. Okay. So you have to teach your you have to teach your team members as to how to do the work, because they are not aware of the job. As you have gained the knowledge of the performance of the job, you have to inculcate that to all your teammates. What is the teammates? So the team members will learn something out of your kind coordination and guidance. Okay, so you have to guide the people until they learn anything and everything in the specific job. Okay, I'm new to the job, but anyway, my guide is sorry, my leader is guiding me. My leader is teaching me. So I am able to learn I'm able to learn anything new in my job because of the way I am being guided by my leader. Okay, so this is leadership quality. The same way you have to reflect the same thing when you become the leader. Then reward system. So this is also very important. The behavior and performance of the individual is also influenced by the reward system established by the organization to compensate their employees. See, today you need to recognize the contribution of your employees in terms of monetary and non-monetary benefits. That is called a reward system. What is that? Sir, you are doing something great in the organization. Your organization has seen the light of the day. I mean, your organization has succeeded very well, and it is performing amazingly because of the contribution of some employees in the organization. So you should not be reluctant to honor such an employees in the organization. You should not be reluctant to honor such employees in the organization. You have to honor the employees for for their contributions. Like you have to promote that employees to the next higher level in the job. Otherwise you have to hike their salary, or you have to offer the incentive so as to further motivate the employees. If there is not any reward system in the organization, or if the reward system is not put in place in the organization, all the employees will not feel motivated. Rather, they will feel demotivated because of the lack of or absence of the reward system in the organization. Therefore, the main factor affecting the organization is reward system. Therefore, you have to put in place the reward system that will make sure the effectiveness of the employees as a whole in the business organization. Okay, consider the contributions of the employees, and you have to honor the employees for their contributions at the right point of time, so that they will feel motivated. They will maintain the same amount of efficiencies even in near future, or they will increase their efficiencies further. They will, yeah, to considerable extent, and they will work towards the success of the business organization. Then next, need for the organizational behavior. Now, as a part of my presentation, we will also see the need for studying the we will also see the need for studying the organizational behavior.
First, organizational behavior helps in understanding organization and employees in a better way. Okay, today, because of not understanding the employees in your organization, there arises the conflict between employer and employees in the business organization. Okay, so organizational behavior bridges the gap of understanding the employer and the employees. Okay, so the employer understands the employees and Sir, your voice is not audible, sir. Hello? motivated. So here I am in the organization. I feel motivated by myself. I feel motivated by others. I feel motivated by my organization. So here motivation has become inevitable, and it organizational behavior makes the people understand the, the essence of the motivation. So motivation leads to the success of the individual as well as the organization. So the success of an individual, success of the group, and success of the organization depends on the motivation, which is driven by the organizational behavior. The next, organizational behavior helps in improving the labor relations. So today, there arises the strong bond between the employer and the employee. Okay, so the employer and employee, what are able to develop the good relationship between each other because of the organizational behavior. Organizational behavior alone tells the employer as to how to treat the employees in the business organization. Even though you pay a huge amount of the salary to the employees in the business organization, you have to respect the employees because they are they are what sensitive. The employees of today are sensitive. So uh, behave. You have to move with the employees in such a way that try to overcome their practical difficulties at the workplace, because some employees will keep on working in the organization. They will not be able to share, anything with other employees because the workplace atmosphere the workplace atmosphere will not allow the employees to discuss their problems with fellow employees, due to which they will feel fed up. They will work with a sense of stress. They will feel stressed or frustrated at the workplace due to the lack of the proper relationship between the employer and employee. But the organizational behavior eliminates these limitations, and it creates the atmosphere for a strong bond between employer and employee. Okay, the next is organizational behavior helps in predicting and controlling the human behavior. So you need to attend to the problems of the employees at once. If it goes unnoticed, you know what will happen to your organization. Therefore, you should take necessary steps to a problem that is being encountered by the employees in the organization. If it is too late, then you will not be able to control it. Therefore, here the total organizations will be out of your control. Therefore, organizational behavior
will help you to predict the situation that are likely to arise in future. The same way you can take necessary steps so as to arrest such a problem that is likely to emanate in near future. Okay, today mere prediction will help you what best can be done so that this problem will not arise in future. So that way you will take necessary steps before any problem is getting aggravated to the next level. Understand? Then OB helps in effective utilization of human resources. Okay, so human resources also properly utilized as a result of the organizational behavior. What is human resources? Human resources in the sense you can properly use the employees. You can properly use the employees in the business organization. Any employee can work properly, and you have to motivate the employees. You have to tell them that you have this potential, you can do that. So by way of your guidance, an employee can come out with different flying colors. It means that they can do something great in the at the workplace. It is because of your guidance. Therefore, organizational behavior also helps to helps in effective utilization of the human resources. See this, you cannot command any employees in the business organization. So anything can be taught to the employees because of the kind guidance to the employees. Okay, so that way what human resource here, you are adaptable to the proper utilization of the human resources. The next, challenges in organizational behavior. Now we are going to discuss the challenges in organizational behavior. Okay, see the challenges in organizational behavior. First one, responding to economic pressure. What is economic pressure? Successful management is regularly at a premium. Anyone can maintain an organization when business is success on the grounds that the contrast between great and unpleasant management mirrors of contrast between loss and profit. Managers are on the cutting edges with workers who must be terminated, who are requested to manage with less, and who stress about their prospects. The distinction amongst the great and terrible management can be the contrast among benefit and misfortune, or eventually among survival and disappointment. See this, today, if I want to be into this job for a long time, I already told you, I have to keep myself up to date. I have to be prepared to learn anything new that comes as a result of the technological advancement. Okay, so all the employees are under the pressure. Sometimes this leads to job loss to an employee. Even we need not go to any examples. We need not go to we need not go to an example that is very far away. There is an example in proximity to our life. Let me tell you that even during the COVID-19 Corona pandemic, most of the employees became jobless. Okay, they were sacked by their employees due to what no economic activity took place at global level. Even some of the employees you what gave the salary for 3 months. After that, they reduced the salary to half, and they paid the salary to their employees for another few months. After that, they stopped giving away the salary to the employees because economic activities were totally paralyzed.
See, so sometimes due to economic downturn, what is that? Due to economic downturn, I mean, when the economic gets melted down, so there is a possibility of paralyzing the organization upside down. What is that? The organization get paralyzed and it topples the organization as a whole. Sometimes employees are forced. The employees. It creates the situation of getting the employees lose their job to the economic pressure. Okay, therefore, when the condition of the economy is not stable, it will reflect in job what job loss. What is that? It will reflect that it will lead to job loss among the employees of the business organization. So there are so many live examples ahead of us. What is that? Here, COVID-19 situation. See that totally paralyzed the world, entire world. None of the country were spared. All the countries were subjected to the COVID-19. Even but m- many economic activities were suspended for months together, due to which people were sent out of the business organization, and some people were terminated from the organization because of the corona pandemic. Okay, then this is there. Then responding to globalization. See, just today, what is globalization? Globalization, in the sense, we have to enhance the standard of our business organization on par with what is prevailing across the globe. Okay, but it is highly difficult because the present condition of the workplace, that cannot be enhanced on par with the expected level of what is going on at the overseas level. So it is a costly issue. What is that? It is the costly affair. So it will cost the business organization a lot. An organization may have to spend huge amount, may have to sell out huge amount for getting their organization modernized. So you cannot modernize the organization to the standard of the global level. Okay, so it is also something difficult. Then managing workforce diversity. So that is also very difficult. So you cannot manage the workforce diversity because some many people, employees in the organization, come from different backgrounds. So if you want to manage the employees, if you want to manage all the employees, then you have to study their culture. Am I right? So here I don't tell you anything within in the context of in the context of a nation. Here there are multinational corporations that are commonly found everywhere in our country. You know that. So people from other countries come and work in such multinational corporation. So here they come, they work in a specific country. So as a HR, you have to learn the culture of the country. And when you approach with such an employee in the organization, you have to get to know their culture. You have to get to know how to talk to them. It is highly difficult. What is that? So if you want to manage the workforce, existing workforce in the organization, the organization is bigger in nature. Let us say the multinational corporation. Here you have to face the people from different walks of life. What is that? You have to face the people from different walks of life. So you must learn what to say this. There is something called cross cultural training. What is that? Cross cultural training. So you have to undergo the cross cultural training and get to know how to approach the employees coming from different walks of life, so that you will be able to remain in the organization for a long time. Sometimes our people are not accustomed to this environment. They find it difficult to manage the people that they have different backgrounds in their real life. Improving customer service. What is the next one?
improving customer service. What is that? Improving customer service. So you have to today, you have to satisfy the employees. Clientele gratification. Clientele gratification. Do you know the meaning of gratification, satisfaction? Clientele gratification is inevitable. You need to satisfy the customers. How come to do that? How possible it is? If it is possible only when you improve the customer service, you offer the services, that is good. But how come to say whether it is satisfactory? It is satisfactory only from your point of view. What about the customers? From their point of view, your service is not satisfactory. Therefore, you have to collect the feedback from the customers, enhance the quality of the service. What is that? You have to enhance the quality of the service offering to the customers. Okay, so if they are satisfied, only then only then the customers will give their association with you for your long time. Today, retain a customer, how difficult it is to retain a customer in the modern era, because the competition is very cutthroat. So if you don't properly approach your customer, definitely the customers will go away from you. They will not come again to you. What is the reason? Because you don't approach the customer properly. Even while talking to the customers, you do not maintain the protocol. I mean, you have to learn the protocol also while talking to the customers, but you do not learn anything as to how to talk to the customers. There is a way in which you are supposed to talk to the customers, but you don't know the protocol of talking to the customers properly, due to which your customer, you lose your customers to the competitors. So it is also very difficult in the organizational behavior. This is also one of the ever rising challenges being encountered by the organization in the modern era. The next is stimulating innovation and change. Stimulating innovation and change. See, what is innovation? Today, something new. I already told you. So change is permanent. That change happens on day-to-day basis. What is that? The change comes. The change is inevitable, unavoidable. We cannot avoid the change. The same way, change is permanent. The same way, change will make a man learn something new from the existing scenario. Okay, so here every organization is at the alarming level due to the innovation and change. So many new things emerge, many new things emerge, resulting in innovation and changes. Many new things emerge, resulting in forcing the employees to learn something new from the current work atmosphere. Okay, but it is highly difficult to direct the employees to learn something new from the current scenario. It is really difficult affair. So we cannot do that. Our employees will not uh, abide by what an organization imposes on them. So change. See here, even age of the employee also greatly influences the learning process of an individual. Okay, so if I want to learn, it depends on my age. If I'm at the older age, definitely I will not cooperate with my HR. Sir, I cannot learn, sir. I'm about to retire in another couple of years. I don't want to learn anything. See this, they will skip the learning process. That may result in what getting accustomed to something new that is prevailing in the current work atmosphere. So this is also very even, but you can manage the younger workforce, but you cannot manage the older workforce, because it is due to the age factor. Because some people at the older age will not cooperate with anything. They will say, sir, there are only 5 years left, sir. I'm going to retire. What I'm going to learn, sir? Let me go alone, sir. Let me be free.
Actually, there is no other go. You cannot what you cannot give any instruction to them, because if you start giving any instruction to them, they will say something like this. So this way, the guidance of the HR is politely ignored by the employees at the older age. Then next, working in networked organization. So this is also very important. What is that? This is also one of the challenges. Motivating the manager's job is different in a networked organization. Motivating and leading people and making collaborative decision online requires different techniques than when individual are physically present in single location. So as more employees do their job by linking to others through networks, managers must develop new skills continuously. See, I already told you. So it is more or less similar to that of managing the workforce diversity. Okay, so many people what assemble at different places, right? Many people assemble at different workplaces. Okay, so our organization is linked by a network. So you need to communicate to those employees through a network. So it is highly difficult. So you have to develop the new skills. But it is highly difficult to develop the new skills all of the sudden when you want to talk to many employees over different places of the work. Okay. So that is also there. It is also a uh, alarming challenge of the business organization. Then the next helping employees work life conflicts. So here, what is conflict? So when you find it difficult to balance work and life, then it is a conflict. When you find it difficult to deal with the manager or other fellow employees at the workplace, it is also a conflict. So the conflict may arise at any point of time and by a number of factors. Therefore, or in organization, the context of the organizational behavior, work-life conflict is an ongoing process. Every employee is subjected to workplace conflict. Okay, so I will find it difficult to run the business organization due to the conflict. So is the case with the manager. The next is improving ethical behavior. So the present manager must make an ethically sound atmosphere for the employees where they can do their work beneficially with clear idea about right versus wrong practices. So organization that advance a solid ethical mission urge employees to carry on trustworthiness and give solid initiative that can impact employees' choices to act ethically. See this ethical behavior. What is ethical behavior? So ethical behavior is also today. Ethical behavior is not properly practiced by all the employees in the business organization, because employees are not given the instruction of how to be ethical at the workplace. Sometimes even though they are given some inputs of how to be ethical at the workplace, they do not practice that. What is that? Sometimes they compromise on employees compromise on ethical behavior. Okay, they bypass the instruction of the superiors. They do not accord the instruction of the superiors. Accord means what? They do not obey the instructions of the superior. They take the decisions without consulting with the higher authorities. So they implement or execute the decisions even without having consultation with their fellow employees. This will paralyze the work atmosphere, peaceful work atmosphere. The next, we'll discuss the next important topic, that is all about personality. So, what is personality? Huh?
Personality is a stable set of characteristics and tendencies that determine those commonalities and differences in physical psychological behavior, thoughts, feelings, actions of people that have continuity in time and that may not be easily understood as a whole result of social and biological pressure of the moment. See this today. Personality differs from one individual to another. The personality you have today is not going to be the same with the personality you are going to the personality you are going to have some years later, because your post you can develop the personality by seeing the things going on in the atmosphere. Okay, so personality is a stable set of characteristics and tendencies that determine those commonalities and differences in the psychological behavior. Sometimes the personality is being reflected as a result of the family members. So you learn the personality or you develop the personality from the existing atmosphere. So it is going to be stable for some time. So you may develop the personality because of the characteristics and tendencies that may be somewhat common between one individual to another, or that may be totally different between one individual to another. Okay. Determinants of personality. First, heredity. Sometimes the personality can be inherited from our family members. What to say? Some people will say, as is the son, so is the father. Sorry, as is the father, so is the son. What is this? This is the best example of the personality. Sometimes the son may follow the personality of the father. So he will talk like the father. Sometimes, due to the heredity, the personality can be embedded with an individual. The personality, qualities of personality can be embedded with the individual because of the heredity. Okay, so you will inherit or imbibe the characteristics and the commonalities of your family people, commonalities of your family people, then environment. So when you come to contact with the people around, so you are supposed to learn something out of them. This way you can develop the personality. So you talk to your friends, you talk to your teachers, you talk to your managers, you talk to fellow employees, you talk to many more people in your surroundings. So when you like the personality of someone, so you tend to learn the personality of that person. I don't tell you that you are going to learn the personality of all the people that you come to contact with. You can learn the personality of the people which you think that their personality is the best as compared to all. This way you can learn the personality from the best people you rate. So that is called environment. Then situation. Sometimes due to the situation, you adapt to the personality. You change the personality. So you rectify or correct the personality because of the situation. Okay, you understand, oh, the personality I have is not good. I need to change the personality because in this situation I have to adapt to the personality. Today you maintain a personality when you are in Tamil Nadu, when you maintain some personality, when you go to other state, you have to slightly change the personality because of the situation, prevailing situation. Sometimes what you are supposed to change your personality due to the prevailing situation. You cannot follow the same personality as before. You have to, from time to time, you have to change the personality after seeing or while seeing the situation. In culture, this is also one of the important what elements of the personality. So even an individual is supposed to learn the personality because of the culture. What is that culture? Culture in the sense, so we are in the civilized society, so we should know how to behave with such people, because they are all coming from different backgrounds. So while you talk to the family members, your personality is different.
And at the same time, while you talk to the people coming from different walks of life, you have to streamline your what personality. You have to talk to them politely, and you have to talk to them like getting them pleased by way of your personality. This way, sometimes culture also influences your personality. What is that? Sometimes culture also influences your personality to a certain extent. So you are supposed to change your personality due to the culture. Okay. Okay, take a break, ma. Come and join the class exactly at 11:15. Huh? We can have a break and join back the class 15 minutes later. Okay. Meantime, remain in the platform as it is. ஒரு கொஸ்டின் இப்போ வந்துடும் உங்களுக்கு ஓகே. இப்போ ஒரு கொஸ்டின் நீங்க சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க, ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறாங்க, ஒரு 10 மார்க்னா ஒரு 5 பாயிண்ட்ல அந்த மெயின் டாபிக்ஸ் மட்டும் போட்டுட்டு நாங்க ஜெனரலா எழுதினாலே எங்களுக்கு அதுக்கான மார்க் கிடைக்குமா? எப்படி சார்? கண்டிப்பா கிடைக்கும் சார். அவ்வளவுதான், சிம்பிள் சார். எம்பிஏனா அவ்வளவுதான். சார் ஏன்னா ப்ரொஃபசர் உங்களுக்கு தெரியும், நீங்க கொஸ்டின் பேப்பர் நீங்க எடுப்பீங்க, அட்லீஸ்ட் நீங்க தான் அதை சிம்பிளா கூட எங்களோட பேப்பர் நீங்க எடுக்கலாம். நாங்களா எப்படி படிச்சோமோ அதையும் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஓகே சார், அப்ப வாட்ஸ்அப் குரூப் இருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்றதுக்கு கரெக்டா இருக்கும். ஒரு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றாரு பிரதர், அது வாட்ஸ்அப்ல நம்ம கடைசியா பேசிக்கலாம். ஹலோ फ्रेंड्स, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆபீஷியல் வாட்ஸ்அப் கிளாஸ் முடிச்சிட்டா சார்? ப்ரோ விகாஸ், நம்ம கிளாஸ் இருக்கும்போதே இது பேசிட்டா கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூட வாட்ஸ்அப் குரூப்ல நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கலாம். Sir, you go ahead. See, what I'm trying to tell you is that go through the entire topics. Okay, எல்லா டாபிக்ஸ் go through பண்ணு. படிக்கிறது வேற, go through பண்றது வேற. Okay, I'm just telling you. ஒரு புக் முழுக்க போய் நீங்க படிச்சு போய் மனப்பாடம் பண்ணி எழுத வேண்டிய அவசியம் இனி கிடையாது. MBA பொறுத்தவரை everything is concept based. You have to understand the concept. Okay, இப்போ நான் உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணிருக்கிறது யாரோ ஒருத்தவங்க எழுதிருக்கக்கூடிய ஒரு தியரி தான். நீங்க அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி உங்களோட ஓன் வேர்ட்ஸ் நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதுங்க, தப்பு இல்லை. அப்படிதான் எதிர்பார்ப்பாங்க. தட் இஸ் யூ நீட் டு யூஸ் யுவர் லாங்குவேஜ். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றீங்களோ அதை பேப்பர்ல அதுதான் அவசியம். தட் இஸ் வாட் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் தி கான்செப்ட். Okay, got it. Thank you. அதுக்காக தமிழ்லயே நடத்த. Excuse me, sir. Sir, ஏதாவது ஒரு டவுட்னா எப்படி யார்கிட்ட கிளாரிஃபை பண்ணிக்கிறது? படிக்கும் போதே வந்து ஏதாவது ஒரு டவுட்ஸ் இருந்தா யார்கிட்ட குரூப்ஸ்ல கேட்கறதா இல்ல வந்து? I can tell you one thing, people are doing it in distance education, right? Okay, நீங்க அப்ரோச் பண்ணுங்க, டவுட்ஸ் இருந்தா டவுட் கிளியரன்ஸ் செஷன்ஸ் கேட்டு பாருங்க, செய்யறாங்கன்னு பாருங்க. அப்படின்னா யாராவது தமிழ்ல இந்த கான்செப்ட்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு. ஈவன் லுக் இன்டு யூடியூப் ஆர் சம்திங் லைக் தட் ஆல்சோ.
they will explain it very simple explanation தான் கிடைக்கும். எல்லா MBA பொறுத்தவரை எல்லா டாபிக்ஸ்க்கான easily understandable items are available online. Better we can check on web. I think we can. Yes. We can have more articles. இப்ப பாத்தீங்கன்னாலும் ஒண்ணுத்துக்கு ஒரு 5-6 இதை பாருங்க, அதான் டிஃபரன்ஸ் தெரியுது. ஒரே Okay. சின்ன டவுட் சார். இப்ப நீங்க எடுக்கிற OBA ஓகே, இப்ப நிறைய டாபிக்ஸ்ல உங்களோட டாபிக்ஸ் இப்ப லாஸ்ட் வீக் எடுத்த எல்லாமே இப்ப யூடியூப்ல போனா நிறைய வீடியோஸ் வருது. அதுல ஒரு டாபிக்ஸ் அதே மாதிரி எல்லாமே சொல்லி தராங்க. ஸோ அதுல இருக்கிறது நான் இந்த எக்ஸாம்பிள் எழுதலாமா சார்? தாராளமா எழுதலாம் சார். அதான் சொல்றேன் இல்லைங்களா, திஸ் இஸ் பியூர்லி பேஸ்ட் ஆன் த நாலேஜ் வாட் யூ ஆர் கெய்னிங். ஓகே, நிறைய நான் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் சொல்லும் போது சொல்றாங்க, ஏகப்பட்ட டெஃபினேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரிசர்ச்சர்ஸ். யூ கேன் டேக், அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் இன்டர்பிரட் இட் இன் சச் எ வே வாட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அந்த வழியில எழுதலாம். Yes, sir. Yes, ma'am. Can you please explain the difference between the perception, values, and attitude? We will get into that. That's something it will come in the next topics. Those are all next topics. முடிச்சுட்டு வரல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா. Okay. சார் இப்போ அஃபிஷியல் வாட்ஸ்அப் குரூப் எப்படி சார் லைக் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்களா ஆல்ரெடி ஆர் வாட்ஸ்? We are not involved in that. ஓகேங்களா, உங்களுக்குள்ள அவங்க சார் மெம்பர்ஸ்க்குள்ள அவங்க பண்ணிக்கிறாங்க. அது வந்து இந்த டீட்ல உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, ஸ்டூடண்ட்ஸ் Please கிரியேட் பண்ணா மட்டும் தான். do not mistake me for that answer because I don't have an answer for that. Okay. Thank you. Yes, sir. The next topic is Sir, Yes, ma'am. is the class over for today? No, I still have it. No, it's not okay. great, sir. சார் ஒரு சின்ன மட்டும் கைஸ், No, I need a break. இப்போ ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்னு வந்துட்டு வாட்ஸ்அப் குரூப்னு ஒரு 3 குரூப் இருக்கு. அது நியர்லி 1000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இருப்போம். அந்த குரூப்ல 3 அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் நான் போட்டிருக்கேன். அதுல நீங்க டைரக்டா போயிட்டு உங்களோட அட்டெண்டன்ஸை நீங்க மார்க் பண்ணிடலாம். இன் கேஸ் அட்டெண்டன்ஸ் உங்களை அந்த குரூப்ல ஆட் பண்ணலைன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரையாவது கேட்டு சீனியர் ஏதாவது குரூப் ஆட் பண்ணிருப்பாங்க, அவங்களுக்கு ரிக்வஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இதுதான் இதோட ப்ரொசீஜர். சிம்பிள். நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நெக்ஸ்ட் டாபிக் இருந்தா போதும். So, whom should we contact to get be added for the WhatsApp group? சார் இருக்கு சார், என்னோட மெயில் ஐடிக்கு உங்க மொபைல் நம்பர் அனுப்பிச்சு ஆட் பண்ணிருக்கேன். ஹலோ, Yes. Please share your email ID, sir. என்னோட மெயில் நம்பர் அனுப்பிச்சுடுங்க. Sorry, sir. So your voice was not audible. Could you repeat it, please? ப்ரோ, Sir, send your email ID, sir. Send your email ID. அதுக்கு நீங்களே I have shared the screen. I hope it is visible to everyone. Yes, sir. We can continue the class. Yes, sir. Screen is visible, sir. Muting all.
Okay, we'll jump on to the next topic. The elements of organizational behavior. So as we told you, overall, an organization itself has its own, set of components. Okay, so you should have a people, structure, technology, and then external environment. That's what we saw here, right? In the pathology, human and human behavior, and then what is the interface, what is the level of link they have towards the organization and the organization, and both are being influenced by the environment. So that is what it is. These are all the elements of organizational behavior. So let's get on to the next topic: importance of organizational behavior. Why it is very important? It builds better relationships by achieving people's organizational and social objectives. ஓகே சார். ஸோ எதுக்காக ஆர்கனைசேஷன் பிஹேவியர் ரொம்ப வந்து கேர் பண்ணுறாங்க ஒரு கம்பெனி என்ன காரணம் அப்படின்னா, இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கரெக்ட் பண்ணி ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணி ஃபைன் டியூன் பண்ணி கொண்டு வந்த நிறுத்தலை அப்படின்னா I'm not saying in a negative manner, that will create a there might be huge delay in your achievement. Okay, so உங்களோட ultimate objective reach பண்ண டைம் எடுக்க செய்யும். Okay, if you are finding a problem, solve it at that particular context itself. To solve that, you need to have enough knowledge about how the organizational behavior has to be implemented and controlled. Next, it covers a wide array of human resources like behavior, training and development, change management, leadership, and teams, etc. So basically, I told you, right? If எல்லாருக்கும் பொதுவான சப்ஜெக்டா இருந்தாலும் HR people is very, very important. Okay, so you people have to speak a lot. Being a HR, if you're not speaking, then it will be difficult. Okay, நிறைய பேசினாதான் HR வந்து அவங்களுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு எம்ப்ளாயி கிட்ட இருந்து வாங்க முடியும். Okay, it covers a wide area of HR like behavior, training and development, change management, leadership, teams, etc. All these things, will be covered within only. It brings coordination, which is the essence of management. So behavioral changes கொண்டு வந்து ப்ராப்பரா கோஆர்டினேட் பண்றீங்க அப்படின்னா ஓவரால் கோஆர்டினேஷன் ஆஃப் தி என்டையர் கம்பெனி வில் பி குட். இட் இம்ப்ரூவ்ஸ் குட் வில் ஆஃப் தி ஆர்கனைசேஷன். ஒரு கம்பெனியில் எல்லாமே நல்லா இருக்குன்னா வெளியில அவங்களோட இமேஜ் நல்லா இருக்கும். இன்டர்னலா இருக்கக்கூடிய கல்ச்சர் நல்லா இருக்குன்னா வெளியில அவங்களோட பேர் நல்லா வரும். இட் ஹெல்ப்ஸ் டு அச்சீவ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் குவிக்லி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன் இல்லையா, ஓவரால் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து அட்டைன் பண்ண டிலே ஆகும் இல்லையா, அது நம்ம ப்ராப்பரா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணல ஆர்கனைசேஷனல் பிஹேவியர் ஆட்டோமேட்டிக்கலி டிலே ஆகும். ஓகே, ஒழுங்கா இருக்குது ஈஸிலி அச்சீவ். யூ கேன் அச்சீவ் இட் குயிக்லி. உங்க டார்கெட் ஈஸியாக ரீச் பண்ணிடுங்க. இட் மீன்ஸ் ஆப்டிமம் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் ரிசோர்சஸ். ஆப்டிமம் யூட்டிலைசேஷன் மேக்ஸிமம் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் ரிசோர்ஸ். எவ்வளோ ஆள் இருக்காங்களோ எவ்வளோ டெக்னாலஜி இருக்கோ அதை பெஸ்ட் யூஸ் பண்ணணும். அதுதான் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு அழகு இருக்கும், ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு அழகு. ஓகே, இட் ஃபெசிலிட்டேட்ஸ் மோட்டிவேஷன். ஆர்கனைசேஷன் பிஹேவியர் அடிப்படையே என்னன்னா எல்லாரையும் ஊக்கப்படுத்தணும். ஒருத்தவங்களோட இம்பார்ட்டன்ஸ் நீங்க வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா they themselves will start getting motivated on their own. அப்புறம் வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை நீங்க சால்வ் பண்ற விதம், நீங்க கொடுக்கக்கூடிய என்வாயன்மெண்ட், நீங்க கொடுக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ், உள்ள நடத்தக்கூடிய விதம், இது எல்லாமே அவங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேட்டிங் ஃபேக்டரா வரும். அவங்க நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. ஓகே, இட் லீட்ஸ் டு ஹையர் எஃபிஷியன்சி. ஸோ இதெல்லாம் இருந்தா அவங்க ஒர்க் நல்லா வருதுன்னா ரிசல்ட் நல்லா எஃபிஷியன்டா கிடைக்கும். இட் இம்ப்ரூவ்ஸ் ரிலேஷன்ஸ் இன் தி ஆர்கனைசேஷன், கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் ரெடியூஸ் ஆகும். It is multidisciplinary in the sense that applies different techniques, methods, and theories to evaluate performances. So, the techniques, technologies now will use our importance like OBM. That's what. Or this is a pictorial representation. Okay, the importance of OB: understanding organizational and employee, improved communication, motivate employees, effective utilization of human resources, prediction and control of human behavior, managing diversity and inclusion. Managing diversity and inclusion is nothing but bringing in different people from different backgrounds. Okay, அதை ஃபைன் டியூன் பண்ணி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 பேர் இருக்கக்கூடிய ஒரு டீம்ல 7 பேர் மேல் 3 ஃபீமேல் இருக்காங்க. ஒருத்தவங்க ஒரு மேல் வெளியே போகும்போது இன்னொரு மேல் தான் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, கல்ச்சர் இஸ் குட்.
If the communication is good, if the environment is good, then you can add a female employee also in that. Okay, diversification அங்க நடக்கும். Okay, let's get into the theoretical aspect of it. Okay. OB provides a roadmap to our lives in an organization. See, OB will give you a complete guide in what way you are moving towards in achieving your goal, personal goal and organizational goal. People bring their workplace their hopes and dreams as well as their fears and frustrations. இது எல்லாமே வரும் இல்லையா? ஒரு நம்பிக்கையோட வருவான், உள்ள ஒரு பயத்தோடய இருப்பான், எல்லாமே உண்டு. எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கும் உள்ள வரவங்க. Much of the time, people in the organization may appear to be acting quite rationally, doing their fair share of work and doing about their task in a civil manner. So most எல்லாருமே என்ன பண்ணுவோம்னா ரொம்ப ரேஷனலா தான் நடந்துக்கும். ஓகே, அண்ட் தென் ஒர்க் வந்து ஒழுங்கா செய்ய பார்ப்போம் அண்ட் ஒரு நாகரிகமா நடந்துக்க ட்ரை பண்ணுவோம் எல்லா இடத்துலையுமே. Suddenly a few people appear distracted, their work slips and they even get withdrawn. சில நேரம் என்ன ஆயிடும்னா சில பேருடைய ஒர்க் வந்து தப்பா போறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு, செய்யாம இருப்பாங்க. First, still, one may find something taking advantage of others to further his or her personal interest. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, அடுத்த உழைப்ப சொல்லி சுரண்ட பார்க்குறவங்களும் இருக்கு செய்வாங்க. ஸோ அது ஒரு மாதிரி ஒரு லேக் ஆஃப் மோட்டிவேஷன் ஆகும் யார் சுரண்ட பண்றாங்க. Such a range of human behaviors makes life in organization perplexing. ஒரு மாதிரி முன்ன பின்ன இருக்க மாதிரியே தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இது கான்ஸ்டன்டா இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரவே வராது. பட் your environment is good, people will be good. Just take the case of companies like Ashok Leyland, TVS and all. People working in those companies, they won't come out easy. Do you know why? Their OB is highly valued. நீங்க அசோக் லேலண்ட் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, உள்ள ஒர்க் பண்ற எல்லா லெவல்ல இருக்கவங்களும் அசால்ட்டா ஒரு 10-15 வருஷம் அதே கம்பெனில இருந்திருப்பாங்க. சில பேர்ல ரிட்டையர்மெண்ட் ஸ்டேஜ்ல இருக்கவங்க 30 வருஷமா இருக்கவங்களா இருக்காங்க. What is the reason behind that is they put lot of concentration on their individual behavior. நல்லா ஃபைன் டியூன் பண்ணுவாங்க லோ லெவல்ல இருந்து. ஸோ தட் இஸ் வை ஒரு நல்ல கல்ச்சர் உள்ள கிரியேட் ஆகும். ஸோ அந்த பாலிடிக்ஸ் இருக்காது இருக்கும், ஆனால் சால்வ் பண்ணுவோம். ஓகே, they have a very strong HR system inside. ஓகே, ஸோ அதனால என்ன ஆகுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் குறையும். பீப்புளோட இப்போ நீங்க ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்றீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் இருக்கும். ஒன்று அவங்க வேலை அதிகமா இருக்கும், இல்லை வேலையில பிரச்சனை இருக்கும். இது ரெண்டு தான் இருக்கும் மேக்ஸிமம் ஒர்க் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு வந்துச்சுன்னா. ஸோ அதெல்லாம் எப்படி ரெடியூஸ் பண்ண முடியும்னா by taking care of the organizational behavior. A manager is a business establishment is concerned in a business establishment is concerned with getting things done through delegation. See, so இது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, manager as a manager you are supposed you have the responsibility to deliver something. ஓகே, நீங்க ஒரு பொறுப்பு இருக்கு, ஒரு வேலை செஞ்சு கொடுக்குறது. என்ன வேலை? உங்க டீமை வச்சு ஒரு ப்ராடக்ட்டை டெவலப் பண்ணி நீங்க ரெடி பண்ணணும். கவர்மெண்ட் சாரி கஸ்டமர் கொடுக்குறது, அது உங்களுடைய வேலை. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணுங்க, நீங்களே உட்காந்து எல்லாத்தையும் பண்ணுவீங்க. இல்லை, உங்களுக்கு கீழே இருக்க டீம் மெம்பர்ஸ் டெலிகேட் பண்ணுவீங்க, உங்களோட வேலையை ஷேர் பண்ணுவீங்க. ஓகே, இதை நீங்க இப்படி செஞ்சு செய்யணும் அப்படின்னு அதை சொல்றீங்க தெரியுமா, டெலிகேட் பண்றீங்கல்ல. that plays a key role. That is where your behavior plays a key role in it, the way you say it. For example, some managers வந்து ரொம்ப என்ன சொல்றது அரிஸ்டோக்ராட்டிக் பிஹேவியரா இருப்பாங்க, ஹெட்லரிஷா இருப்பாங்க. சில பேர் ரொம்ப சாஃப்டா இருப்பாங்க. டெமோக்ராட்டிக் லீடர்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. உள்ள சாஃப்டா தோல்ல கை போட்டு சொல்றவங்களும் இருக்க செய்வாங்க. ஓகே, he or she be successful when he or she can motivate subordinates to work for better results. OB will help the manager understand the basis of motivation and what he or she should do to motivate subordinates. So என்ன நீங்க எந்த வகையில கீழே ஒர்க் பண்ண நீங்க மோட்டிவேட் பண்ணணும், அது கரெக்டா செஞ்சுக்கணும், ஒரு ரிசல்ட்டை நீங்க அட்டைன் பண்ணுங்க. The field of OB is useful for improving cordial industrial or labor relations. See, very simple. தியரிட்டிக்கலா அப்படி சொல்லிட்டு நான் சொல்றேன், ப்ராக்டிக்கலா சொல்றேன். ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி இருக்கு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி யூ வில் ஹேவ் தி லேபர் யூனியன்ஸ் அண்ட் எவ்ரிதிங். லேபர் யூனியன்ஸ் வந்து எல்லாத்துக்காக ஃபைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அந்த கம்பெனிக்குள்ள ஒரு ரிலேஷன்ஷிப், எம்ப்ளாயி ரிலேஷன்ஷிப் நல்லா இல்லைன்னு அர்த்தம். மேக்ஸிமம் தட்ஸ் எண்ட் பாயிண்ட் ஐம் சேயிங். அதுக்கு முன்னாடி சில டிமாண்ட்ஸ் மீட் அவுட் பண்ணல, அதுக்கான நெகோசியேஷன்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குன்னு தப்பு ஒன்றும் கிடையாது. ஃப்ரீக்வெண்டா ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா then it is the duty of the management to address the
organizational behavior where it is affecting the labor relationship. Okay, so எங்க அந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை பிரேக் டவுன் பண்ணி சால்வ் பண்ணிட்டாங்க. If an employee is slow in his work or if his productivity is steadily declining, it is not always because of poor work environment. Often the indifferent attitude of the boss makes the workers lazy. See, ஒரு சரியா ஒர்க் பண்ணா அது அவனோட காரணமா மட்டும் இருக்காது. அவங்க பாஸ்க்கு இருக்கும், இல்லை அவனோட கலீக் அவனை ட்ரபிள் பண்ணுவான், இது வேணா இருக்கும். Okay, so இதனால you have to ensure that everything is being touched. Okay. OB helps in motivating employees. நல்லா யோசிச்சு பாருங்க, நீங்க ஒரு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் கூட எல்லா விஷயமும் நல்லா இருந்ததுன்னா நீங்களே உங்களுக்கு ஒரு ஊக்கம் கிடைச்சிருமா கிடைக்காது. யூ பிகம் எனர்ஜைஸ்ட், ரைட்? ஓகே, எவ்ரிதிங் இஸ் குட், வை டோன்ட் ஐ வொர்க், ரைட்? ஒரு பூஸ்ட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. Okay, OB helps manager to motivate the employees, bringing a good organizational performance automatically that leads to job satisfaction. It helps managers to apply appropriate motivational tools and techniques in accordance with the nature of individual employees. OB helps effective utilization of HR. OB helps managers to manage the people's behavior and organizations effectively. It helps managers to inspire and motivate employees towards high productivity and better results. So, ஒரு நல்ல மேனேஜரா இருக்கவங்க அவங்க இருக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸை ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணுவாங்க. யாரை மோட்டிவேட் பண்ணணும், எப்படி இன்ஸ்பயர் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுவாங்க வைக்கணும் அப்படின்றது. ஸோ டு சம்மரைஸ் திஸ், importance of OB is this: improves the goodwill of the organization, optimum and better utilization of resources, creates better environment in the organization, understanding consumer buying behavior, skill improvement, anticipating organizational events. என்ன சொல்றது, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கன்சூமர் பையிங் பிஹேவியர் அப்படின்னு இதுவே இங்கே வரும்போது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர். ஓகே, ஸோ நீங்க நல்லா புக் பண்ணிருந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் வெளியில வாங்குவாங்க, ப்ராடக்ட் நல்லா இருந்தா மட்டும்தான். ஓகே, இட்ஸ் an indirect approach. Okay, challenges and opportunities of OB: improving people skills. இருக்கிற ஆளுங்களோட ஸ்கில்ஸை வந்து டெவலப் பண்றது, இம்ப்ரூவ் பண்றது எல்லாமே ஓபியோட வேலை தான். ஓகே, இட் ஹாஸ் போத், இட் இஸ் சேலஞ்சிங் அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் an opportunity to grow big. Okay, improving quality and productivity, total quality management. See, TQM running overall quality of the organization. You will have a separate topic for, sorry, separate subject for that. Managing workforce diversity. You look different people look on the one of work. If you have a good culture, definitely you can add more people into it from different variety of background. Responding to globalization, empowering people. Responding to globalization is competing with the market. Okay, உலகத்துல எல்லா இடங்களும் எல்லாம் நடக்கிறது நம்மளும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். யூ கேன் கம்பீட் வித் த மார்க்கெட். ஓகே, டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா நம்மளும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம் இல்லையா, நீங்க ஃபினான்ஸ் முடிச்சிருக்கீங்க, ஒரு ஒன் கம்பெனி இஸ் கிவிங் யூ conventional method of handling accounts. Old company is giving you technology. So you choose the technology, right? Because the globalization helps people to get the use of technology to grow their life, right? So அந்த மாதிரி குளோபலைசேஷனுக்கு ஒவ்வொரு ஒரு கான்செப்ட்ல வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணதான் செய்யும். Empowering people. If you take care of your employee, give them enough place to work, place to exhibit their talents, enough opportunities for them, then they will feel empowered and motivated. Okay, coping with temporariness. சிலதெல்லாம் வந்து டெம்பரரினஸ்ன்னு சொல்றது என்ன கான்செப்ட் சொல்றாங்க அப்படின்னா, சிலதெல்லாம் வந்து ஷார்ட் டேர்ம்ல இஷ்யூஸ் நிறைய வரும், அதெல்லாம் வந்து ஓவர் கம் பண்ணுறது யூஸ்ஃபுல்லாகும். Stimulating innovation and change. So it will help people come with innovative ideas. So once you are motivated, you work well. Once you work well, you want to grow more. Once you want to grow more, you learn more. Okay, so கத்துக்க ஆரம்பிக்கும்போது இனோவேட்டிவா இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் நிறைய வரும் உங்க ஒர்க்ல. ஓகே, அது கம்பெனி கான்ட்ரிபியூட் ஆகும், நல்ல விஷயமா இருக்கும், கம்பெனி பார்ப்பாங்க. எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் இ-காமர்ஸ். ஆர்கனைசேஷன் இ-காமர்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய சேலஞ்சாவே பார்ப்பாங்க. எனக்கு எக்ஸாம்பிள், கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். லாஸ்ட் 4 years ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் போயிட்டு இருக்காங்க. ரைட், ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் வந்து ரொம்ப 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 டிஃபிகல்ட். ஒரு ஹெச்ஆர் பர்சனா நீங்க ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். whereas in office work பண்ணும்போது you can easily maintain them. Off the office, very difficult. Okay, so very challenging it is to maintain people when you are working from home. E-organization, e-commerce தான் வந்து நிறைய வெளியில எல்லா பக்கத்தையும் பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு. E-commerce இன்னைக்கு நீங்க பாக்குறீங்க இல்லையா,
what is it, Flipkart, Amazon, they have an in-house team, and also you are dependent on a lot of people working on the field, right? அதெல்லாம் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் மெயின்டைன் பண்றது, கல்ச்சர் மெயின்டைன் பண்றது ரொம்ப பெரிய சேலஞ்ச் அதெல்லாம். Okay, but it is also giving opportunity to learn more, right? Improving ethical behavior inside the organization, improving customer service, helping employees balance work-life conflicts, flattering boy. Everything is getting flattered everywhere, right? So those are all எப்படி சார் எல்லாம் ஒரே மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா எப்படி சார் அட்வான்டேஜ் எடுக்க முடியாதுன்னா அங்கதான் உங்களுடைய இனோவேட்டிவ் ஸ்கில்ஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம். உங்க கம்பெனி யூனிக்காக காட்டணும், ஏன்னா வேற ஏதாவது பெனிஃபிட்ஸ் அதிகமாக கொடுக்கணும். சம்திங் யூ ஹேவ் டு டு. ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் பிஹேவியர். ஸோ இதுதான் ஒரு இண்டிவிஜுவல் பிஹேவியரோட ஃபவுண்டேஷன். ஓகே, உங்களுடைய என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் அது வரும் பாருங்க. உங்களோட பர்சனல் ஃபேக்டர், ஓகே, ஏஜ், ஜெண்டர், எஜுகேஷன், எபிலிட்டிஸ், மேரிட்டல் ஸ்டேட்டஸ், நம்பர் ஆஃப் திங்ஸ், இதெல்லாம் என்ன தெரியும் உங்க பிஹேவியர் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ண நினைக்கிறீங்க. ஆப்வியஸ்லி நீங்க 30 இயர்ஸ் 25 இயர்ஸ் இருக்கும்போது நீங்க நைட்ல ஒர்க் பண்றதை பத்தி யோசிக்க மாட்டீங்க. பட் whereas you reach 35 you will think of it, right? Yes, it causes an effect on individual behavior. Gender, sir, this problem is obviously male employees would tend to go for night shifts without any hesitation if it is being asked to. But whereas female employees, there is a sense of withdrawal would be there. Oh, society pressure, family pressure. I'm not saying people are not going. Okay, people are going. Female employees are working, but comparatively, it is less. Education, the education plays a key role. Okay, abilities. See, இது எல்லாம் இந்த பர்சனல் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நீங்க ஜஸ்ட் இந்த கிளாஸே பாருங்க. அந்த கிளாஸ் அவங்க இந்த கிளாஸ் உட்காந்துருக்கோம் இல்லையா, செஷன் உட்காந்துருக்கோம் இல்லையா, இங்கே பாருங்க. ஒருத்தங்க ஆஃபீஸ்ல ஒர்க் பண்றீங்க, வீட்ல இருந்து ஒர்க் பண்றீங்க, இது மேபி ஹோம் மேக்கர், இது மேபி மதர் ஆஃப் கிட்ஸ். உங்களுக்கு எல்லாம் ப்ராப்ளம் இருக்கு இல்லையா, அங்க இருக்க ஒரு ப்ராப்ளம்னா பெருசா பார்க்காதீங்க. ஏன்னா சின்ன சின்ன ஹேர்டல்ஸ். ஓகே, நான் கிளாஸ் 3 hours அட்டன் பண்ணும்போது குழந்தைங்க இருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ அதை எப்படி கோப் அப் பண்றது, இதெல்லாமே உங்களோட பிஹேவியரை டிஃபைன் பண்ணதான் செய்யும். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? மேரிட்டல் ஸ்டேட்டஸ், தட்ஸ் வாட் மேரிட்டல் ஸ்டேட்டஸ், டிபெண்டன்ஸ், ஆல் தீஸ் திங்ஸ். பட் சில பேர் என்ன செய்யறாங்க, இப்போ நீங்க டு டேக் மீ, மை kid is shouting outside my door. Okay, but I'm sitting inside for last 3.5 hours and 3 hours and taking your classes. It's the ability what I have. அது எல்லாருக்கும் வருமானா வரும். It's up to an individual. It is the personal ability. You understand? So நான் பண்றேன் நீங்களும் பண்ணணுமா? It's not the case. என்னால பண்ண முடியும், உங்களால் பண்ண முடிஞ்சா நீங்க பண்ணலாம். டிஃபிகல்டிஸ் மாறும். ஓகே, ஒவ்வொருத்தவங்களோட பிரச்சனை ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட், ஆர்கனைசேஷனல் ஆர் சிஸ்டம்ஸ், ஆர்கனைசேஷன் சிஸ்டம் அண்ட் ரிசோர்ஸஸ். எப்படி பிசிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ், என்வாயன்மெண்ட் நல்லா இருக்கும். நீங்க ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறீங்க, வீட்டுக்குள்ள எக்ஸாம்பிள், ஒரு வீட்டுக்குள்ள நீங்க ஒரு கம்பெனி வைக்கிறீங்க அப்படின்னா நல்லா இருக்காது. வெளியில இருந்து பாக்குறோம் வேற மாதிரி இருக்கும், ஒரு மாதிரி நினைப்பாங்க. ஸோ அதுக்கு ஒரு செட்டப் இருக்கு இல்லையா, அது இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்கும். தென் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர், லெவல் ஆஃப் பீப்புள், எந்தெந்த லெவல்ல யாராவது ஒர்க் பண்றாங்க, ஸ்ட்ரக்சர்ட் மேனர்ல இருந்துச்சுன்னா it will cause some effect on the organization and individual behavior. Example, நான் ஒர்க் பண்ண பழைய கம்பெனியோட இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிளாட் ஆர்கனைசேஷன். யாருக்கும் என்ன சொல்றது, வெயிட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. யூ வாண்ட் டு ரீச் அவுட் அண்ட் டெல் சம்திங், யூ கேன் டைரக்ட்லி ரீச் தம் அவுட். டேரக்டா போகும். என்னோட மேனேஜர்கிட்ட போய் அங்கே போய் தான் போகணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஆபரேஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டேரக்டா போகலாம். ஓகே, நான் ஒர்க் பண்ணும்போது என்ன அப்ரோச் பீங் head of the department, so anyone would reach out to me at any time. You can all reach பண்ணலாம். Okay, next, leadership, reward system, work related behavior. So leadership அப்படின்றதுனா இந்த ஸ்டைல் ஆஃப் லீடர்ஷிப் யூ ஹேவ். ஒரு மேனேஜரை நீங்க ஒரு ப்ராப்பர் லீடர்ஷிப் ஸ்டைல் நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஒரு இண்டிவிஜுவல் பிஹேவியரை ஸ்மூத்தா கொண்டு போகும். நீங்க பார்த்தோம் இல்லையா, OB helps manager to motivate employees. Way of handling people நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா then automatically you can be successful in getting the work done. Then psychological factors உங்களோட individual personality, perception, attitudes, values, learning and motivation, all these things. இதெல்லாம் நீங்க ரொம்ப டீப்பா பார்ப்பீங்க அடுத்த யூனிட்ஸ்ல நிறைய வரும். பர்சனாலிட்டினா என்ன, பெர்செப்ஷன்னா என்ன, ஆட்டிடியூட்னா என்ன. சரி, நீங்க இதுல ஒரு டிக்ஷனரி மீனிங் தெரியும். ஆட்டிடியூட் நல்லா இல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா, வெரி சிம்பிள். எங்க எப்படி நடந்துக்கணுமோ சரியா நடந்துக்கணும்னு இருக்கும்.
ஓகே, இப்போ நான் ஒரு ப்ரொஃபஸர் அவங்க பேசும்பொழுது I have to be in such a shoe, right? I have to be into that shoes and speak to you in such a manner. Same way, if I want to be a student, I need to be a student how, and I need to behave in such a way. My personality has to be changed in such a way. You understand? Perceptionன்றது உங்களோட பார்வை எப்படி இருக்குன்றது. என்ன நேரில் சில பேர் நான் என்ன நினைப்பேன்னா, நான் பார்த்த உடனே சொல்லுவேன் அப்படின்னு என்னோட பர்சன் இப்படி இருக்கலாம் அப்படின்றதுலாம். ஓகே, இட் வேரிஸ் ஃப்ரம் எவ்ரி ஒன். ஓகே, ஆட்டிடியூட், வேல்யூஸ், ஓகே, ஹவு ஐ வேல்யூ மை செல்ஃப், ஹவு ஐ வேல்யூ அதர்ஸ், லேர்னிங், நான் என்னோட லேர்னிங் கெப்பாசிட்டி எப்படி இருக்கு, அதெல்லாம் வந்து என்னோட ஒரு இண்டிவிஜுவல் பிஹேவியரோடைய. சில பேர் நீங்கள் என்னதான் ட்ரைன் பண்ணால் அவங்க வந்து வரவே மாட்டாங்க. என்ன காரணம்? ரிலக்டண்ட்டாக இருப்பாங்க, தயாராக இருக்க மாட்டாங்க அதுக்கு. ஓகே, மோட்டிவேஷன், all these things will psychologically contributing towards individual behavior. Then environmental factors, economic situation, social norms, cultural values, ethics and social responsibility and political. So இது எல்லாம் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ், இது எல்லாமே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணக்கூடியது தான் individual behavior. See, இதெல்லாம் ஒரு சின்ன விஷயமா பார்க்காதீங்க, ஒரு கொஸ்டினா வரும். So I'm just sharing you a link. So இது வந்து ஆக்சுவலி நிறைய இருக்கு. இதுக்குள்ள இருக்காங்க. Notes, is enough of that. if it is enough for you, it is okay. What's that? It is enough for you, it is okay. I'm just sharing you some links, where I got some inputs for the presentation. This will be good enough for you to study. Chat got disabled, sir, so we can't see the chat. Ask your friends to share it among your group somewhere. Okay, so I hope I have covered a bit of first unit. So இதெல்லாம் நிறைய இருக்கு. This is a very theoretical subject. Okay, கொஞ்சம் டீப்பா நடத்திருக்கேன் இதுல. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க. Guys, share your screen, sir, so we'll take screenshot. உங்களை நேர்ல மீட் பண்ணலாம் உங்கள்கிட்ட. Share your screen, sir. You cannot share the PPT here, right? Attachment option இல்ல chat. Share your screen, please. But we have attendance mark, or else you send the reference link share. Chat box is not open. Yeah, definitely. Sir, is that all for today? Yes, today's session is over. Just wanted to know whether you understand what I tried to teach you. Sir, யாருக்குமே chat box open இல்ல sir. PPT.
Today connectivity class will be sir. சார் இப்ப டீச் பண்ணதெல்லாம் பிபிடி வாட்ஸ்அப் குரூப்ல சென்ட் பண்ணுங்களா சார்? மேம் நான் எதுவும் நான் ஷேர் பண்ண பிபிடி நிறைய இருந்து எடுத்தது. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்ல சேர்த்து விடுறது. Sir, I am being allocated. I am allocated the same link tomorrow. sir, class எந்த வீக்கோட போறா சார்? நெக்ஸ்ட் வீக் இருக்குமா? சார் இப்போ லிங்க்ஸ் எப்படி ஷேர் பண்றீங்க? கிளாஸ் எந்த வீக்கோட போறா சார்? தெரியல மேடம். சார் வாட்ஸ்அப் குரூப் ஜாயின் பண்றது ஐடி சொல்றீங்களா? சார் ஸ்பெஷல் குரூப்ல ஒரு மெயில் சார். ஸ்பெஷல் வாட்ஸ்அப்ல ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண பாலிசி சார். சார் நோட்ஸ்ல எப்படி சார்? சார் வாட்ஸ்அப்ல இல்லாத ஜாயின் பண்ணி சார் நீங்க chat box ஓபன் பண்ணீங்கன்னா யாருன்னா வாட்ஸ்அப் லிங்க் chat boxல போட்டு விடுவாங்க சார். ஆமா சார். chat box ஓபன் ஆகல ப்ரோ. எப்படி சார்? சரி சார் நீங்க ஒரே எப்படி open நிமிஷம் பண்ணலாம்? ஒரே நிமிஷம் ஒரே Please நிமிஷம் wait. Please wait. இங்க ஆமா ஒரே சார், நிமிஷம் சரி, ஒரே சரி, நிமிஷம் சரி, ஒரே சரிங்க. நிமிஷம் ஒரே நிமிஷம் சார் ஒரே நிமிஷம். நான் வாட்ஸ்அப்ல ஒரு வாட்ஸ்அப் லிங்க் வந்து உங்களுக்கு சாட் பாக்ஸ்ல ஒண்ணு கொடுத்துருக்கேன். அதுல இருக்க எல்லா நோட்ஸுமே நான் சென்ட் பண்ணிட்டேன். chat box நீங்க ஓபன் அந்த ஆகல. சார் no problem. நீங்க உங்க மெயில் ஐடியோட லாகின் பண்ணிட்டு வரணும். அப்ப வந்தாதான் சாட் பாக்ஸ் வந்து ஓபன் ஆகும். மெயில் ஐடி லாகின் பண்ணிட்டு தான் வந்தோம். சிஸ்டர் இப்போ திருப்பி எல்லாம் போயிட்டு வர முடியாது சிஸ்டர். அப்படி மெயில் ஐடி வாட்ஸ்அப்ல சரி ஓகே வாட்ஸ்அப் லிங்க் நான் உங்களுக்கு சாட் பாக்ஸ்ல தான் போட்டிருக்கேன். ஓகேவா? அதுல எல்லா நோட்ஸுமே போட்டாச்சு. கௌசல்யா சாட் பாக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி தானே இருக்கு. ஆமா அது அவங்க அந்த மெயிலுக்கு நான் மெயிலுக்கு நான் மெசேஜ் சென்ட் பண்றேன். மெயில் through email ID. We are trouble to join the group. நீங்க உள்ள வந்து நோட்ஸை டவுன்லோட் பண்ணிட்டு போயிடலாம். சரியா? புரிஞ்சுச்சா? நோட்ஸ் எல்லா நோட்ஸுமே இதுவரையும் எங்க கையில ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் வரைக்கும் அட்டென்ட் பண்ண எல்லா நோட்ஸுமே எங்க கையில வந்ததை எல்லாமே அந்த குரூப்ல ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். நான் தான் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு கிடைச்சதை அங்க பண்ணியிருக்கேன். நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா வெளியே போயிடலாம். சரியா? இப்ப கேக்குறவங்க எல்லாமே குரூப்ல இல்லாதவங்க. அதுதான்மா சொல்றேன். இல்ல இல்ல மார்னிங்ல இருந்து இங்க ஆல்ரெடி 100+ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உள்ள வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. இப்ப நான் சொன்ன வரைக்குமே இப்ப லிங்க் போட்டிருக்கேன்ல அதை எப்படி ஜாயின் பண்ணணும்னு பார்த்துட்டு லிங்க் இருக்கு அதை காப்பி பண்ணி கூட வச்சுக்கோங்க. இல்ல எப்படி ஜாயின் பண்ணணும்னு எனக்கு ஐடியா இல்ல. கௌசல்யான்னு இருக்கு அதுவா சிஸ்டர்? கௌசல்யா கரெக்ட்டா? ஆமா ஆமா ஆமா. இங்க அபிஷியலா எந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்புமே கிடையாது. ஒரு நிமிஷம் பேசிடுறேன். ஒரு நிமிஷம் நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன். இங்க அபிஷியலா யாரும் எந்த குரூப்பும் ஓபன் பண்ணல. ஒரு நாளைக்கு 2 கிளாஸ் இருக்குன்னா யார் யார் எந்தெந்த கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றாங்களோ அவங்கவுங்க ஸ்டார்டிங்ல இருந்து இருக்கிற குரூப்ல ஷேர் பண்ணிருக்காங்க. அதெல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். நான் ஒரு கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணேன்னா நான் எடுக்கிற நோட்ஸ் அந்த குரூப்ல போடுவேன். மத்தவங்க அட்டென்ட் பண்ணா அப்படி போட்டு எடுத்த நோட்ஸ் தான் எங்க கையிலேயே இருக்கு. சரியா? எந்த ஸ்டாஃபும் பர்சனலா யாருக்கும் எதுவும் கொடுக்க மாட்டாங்க. அபிஷியல் குரூப் எதுவுமே கிடையாது. நம்ம வரையும் தான் ஷேர் பண்ணிக்கணும். இப்போ உங்களுக்கு கிடைச்சா எனக்கு தருவீங்க, எனக்கு கிடைச்சா இன்னொருத்தவங்க கொடுப்பேன். அது மாதிரிதான். அண்ட் தென் அந்த லிங்க் எப்படி ஷேர் பண்ணணும்னு தெரியல. நான் எனக்கு கிடைச்ச அது என்னது காப்பி பண்ணி இங்க ஷேர் பண்ணிருக்கேன். உங்களுக்கு சாட் பாக்ஸ் ஓபன் ஆகலன்னா அது ஐடியா கிடையாது. மத்தவங்க யாருன்னா உள்ள வந்துட்டீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு வந்து நான் மெயில் இது கௌசல்யா எனக்கு உங்களோட மெயில் ஐடி இருக்கு. அதுல எல்லாரும் மெயில் பண்ணி ஹேக் ஆகி நிக்குது மெயில் ஐடி. கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் வந்து டிஸ்ப்ளே பண்ண மாதிரி வாட்ஸ்அப் லிங்க் மட்டும் டிஸ்ப்ளே பண்றீங்கன்னா நாங்க அந்த லிங்க் வச்சு நாங்க உள்ள வந்துருவோம். உள்ள குரூப்ல ஜாயின் பண்ணி முடியும்.
அது எனக்கு chat box சொல்லுங்க. நீங்க போட்டிருக்க லிங்க் என்னாலையும் விசிபிள்